calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolvendom. Today's recommendation is the Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolvendom. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolvendom. It's been getting quite busy. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Hey Rapture bro, welcome to the stream. Stream லைட்டாக பிரச்சனையாகுது, நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னன்ட்டு. கேம் ஆடியோ பிக் ஆகுது, வீடியோ பிக் ஆக மாட்டேங்குது. ஓபிஎஸ் அட்மினாக தாங்க ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். வந்துருச்சா கைஸ்? டேட்டா ஓகே, கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துருச்சு ப்ரோ. பிசி ஷட் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோ வந்தது. ஓகே, எனக்கு வந்துருச்சு. அடிஸ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஒருவர் அடிஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். Rapture bro, yes, thank you so much for joining Rapture bro. Thanks for your support. Fuck. ரேசருக்கு பிறந்தனாலா? ஓகே, வெளியே புல் ஆகுமா? புல் பண்ணும் ப்ரோ, பட் நாட் வெரி சோன் ஆக்சுவலி. ஆடியோலாம் பக்காவாகுதா? ஏன் ஆக்சுவலி இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு டிபிஎஸ் வேணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஓகே, 2 hours அது போயிருமா? நைஸு. ஸோ அண்ட் ஐ மீன் 55 50 ஆல்சோ. ஸோ
ஸோ ஒரு 5 ஸ்டார் கேரண்டியில் இருக்கேன். ஸோ லவ்மா இதில் எடுத்துடலாமா, பட் இல்லை மெயின் அக்கௌண்ட் எடுக்கலாமான்றது தான் டவுட்டே, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. மெயின் அக்கௌண்ட்னா 0 பிடி வித் 50 புல்ஸ் லெஃபர் தான் டிபிஎஸ்யா. பட் லவ்மா எடுத்துட்டு லெஃபர் எடுக்கணும்ல. எஸ், லவ்மா இஸ் கன்சிடர் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக அதனால். லவ்மா சப்போர்ட், ஆமாம், அதனால் லவ்மாக்கு எடுத்துட்டு எவ்ரிவன் ஓகே பார்க்கலாம். எஸ், எனக்கு ஆக்சுவலாகவே இது டவுட் இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் போவான், கர்க் சப்போர்ட்டுக்கு டேரெக்டாக போயிடுவான், இல்லை ஒரு டிபிஎஸ் இருக்கவா அப்படிங்கிற மாதிரியான டவுட்கள் இருக்குது. சார்ஜ் டாக்டர் rate on 15% think this all okay. There are opponents within west போட்டதுக்கு அப்புறமா freshness, travel and shaft, tangent shaft, இது விஜிலன் எல்லாம் மைன். ஓகே நான் அப்புறம் வரேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. Yep, rapture bro. So I think I will take Lama first in this account and refer next. ஸோ பேக் டு பேக் வராங்க. ஸோ புல்ஸ் வேறு கிடைக்குது. ஸோ ரெண்டுமே கேரண்டியில் ரெண்டுமே ஷுவராக எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்துட்டு இது இல்லை, சைனாரி கெயின்ஸ் 20% இது. ஓகே, ஈஸ்கல் போட்டதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வாட் அபவுட் தேயா? Their max HP increased by 20 and she deals bonus damage based on her HP max when using falling attacks. So even Columna can trigger Luna Bloom. Yeah, she can la. Yep, Lemon bro, hi, welcome to the stream. Thanks for joining, Lemon bro. But never கிட்ட நான் கன்வின்ஸ் பண்ணது ஆக்சுவலா. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் டேக் த 3 கேரக்டர்ஸ். 3 பேருமே நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரே அக்கௌண்ட்லாம். நெஃபரோட கிட்ட என்னன்னா, பட் டென்ட்ரோச் அது வருதுல, அதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி ஷீல்டு டு டேமேஜ்ன்ற மாதிரி லைக் நியூலெட் மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டாக ப்ரோ? அண்ட் இவளை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூம் அண்ட் ஹைப்பர் ப்ளூமோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா. ஸோ இஃப் ஐ கெட் நெஃபர் அண்ட் லவ்மான்னா ஐ வில் ட்ரை அண்ட் கெட் Columna also. ஓகே, கண்டென்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி வேறு ஏதோ ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன். 5 இதை அப்படியே கண்டென்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்றாங்க. ஸோ யா, ஐ திங்க் நீங்கள்லாம் நினைக்கிறீங்க கைஸ் அதை பற்றி? மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜுக்கு ஆக்சுவலாக. டேலண்ட் யா ஆக்சுவலி டூ. ஸோ உங்களோட நெக்ஸ்ட் எய்ம் யார் ப்ரோ? நெஃபரா? கேப்சர் ப்ரோ? ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஒன்றே தான் எனக்கு அவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? ஓகே ஓகே. Thursday
ஆக மொத்தம் இன்றைக்கி இந்த டொமைன் அடிக்க முடியாது. இன்றைக்கி தான் டொமைன் அடிக்கலான்னு மனசு வந்துச்சு, பட் இன்றைக்கி அடிக்க முடியாதுன்றாங்க. C5 வந்து எடுத்துட்டேனா? ஒய் ஏய் 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 ஓகே. C5 I like it. C6 now activate 2 of sword and cut off sword train attacks greatly enhance the third sword in attack. ஒரு ஒன்றும் புரியல. Naloma nefer during columina வர்க்கா மேபி தோழன் ஆலிஸ். விக்கலன் ஆலிஸை நீங்கள் மேபியில் போட்டிருக்கீங்க. எங்க சட்டம் உங்களுக்கு உங்கள் மேலே பாஞ்சிருங்க, சங்கத்து சட்டம் உங்கள் மேலே பாஞ்சிரும். ஆலிஸை நீங்கள் மேபியில் வச்சுருக்கீங்களா? தப்பு இல்லை. சரி, anyone willing to join me in my struggle? Lower it to the shop. வர்க்காதா மேபி. ஓ ஓகே. வர்க்கா மேபியா? ஓ வர்க்கா மேபி. அது கமாண்ட் ரீட் பண்ணும்போது அந்த ஹார்ட் இடையில வந்து குழப்பது வேற ஒன்று. மொபைலில் கமாண்ட் வாசிக்கிறதுனால. எஸ் எலுமிச்சை ப்ரோ, உங்களுக்கு என்ன அடுத்து யார் கிடைச்சாலும் புல்லு தானா? யார் கிடைச்சாலும் ஓகே தானா உங்களுக்கு? மெஸ்ஸி ப்ரோ லாஸ்ட். ஓகே, இது வேற அக்கௌண்ட்டில். ஓகே, வேற அக்கௌண்ட். எலுமிச்சை ராசின்னு ஒன் டே ஆகும். காஸ்மிக்கு ஓகே டுடே ஆக்டிவாக தான் இருக்கா. அப்படி என்னோடய ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தனோட ஆக்டிவிட்டி பார்க்கணுன்னு ஒன்று. 57 அவன். ஓகே, அவன் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இல்லையா? அருமைடா. ஓகே எஸ் ராப்சர் ப்ரோ வரீங்களா? இந்த டொமைன் போவோம், ஸ்கொயர்கோட டொமைன் போவோம். Chicken piece. Lama Alice Sarka confirm. பரவாயில்ல, 2 தான் கிடச்சிருக்குது. அவனுங்க பொடி பயிலங்க காணும். வரமாட்டான், அந்த டைம் வரமாட்டான் அவன். ஜாப் கேனாட் ஜாயின். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அது என்ன கை தவறி விழுந்துருச்சா? ஏவா? ஏ மேலே தான் இருக்குமா? சரி, ஆமாம். ஓகே. ஓ ஓகே. லவ்மா ஆலிஸ் வர்க்கா கன்ஃபார்ம். லவ்மா கன்ஃபார்ம் எடுத்துட்டீங்க. லவ்மா எடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க? 11 ப்ரோ யார் கூட பேர் பண்ணுவீங்க? ரைட்டு நம்பர்ல இதுங்க. நான் 5 நிமிஷத்தில் வரேன், இருங்க. இல்லை எங்கேயும் போகல. டொமைன் தனியாக போயிட்டு வரேன். என்ன if I have pulls I will pull for nefa. ஸோ புல் வர வரைக்கும் புல் பண்ண போகிறது இல்லைன்றீங்களா? லவ்மா ஃபார் that's so wild, you know. Never do seem like a material, you know what I mean. Abhinase எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் ஏசியன் தான் போல. இஃப் நெஃபர் didn't come I will enjoy my alone time with mommy லவ்மா. என்ன ஒரு மார்க்கமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல நம்ம எல்லாருமே. இஸ் இட் நார்மல்? இஸ் இட் நியூ நார்மல்?
என்ன ராப்சர் ப்ரோ? ராப்சர் ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணது ஏர்லி ஆக்சஸ் இருந்து எடுத்தீங்களா இல்லை வேறு யூடியூபர் இருந்து எடுத்தீங்களா? தம்பி யாராச்சும் அவனை ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்கப்பா. தண்ணி துப்பாக்கி என்ன எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுது? தண்ணி துப்பாக்கி எங்கே? இது கேள்விப்பட்டீங்களா? டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு. யாரும் ஏதோ இன்க்ரீஸ் ஆக போதாமே அட்டாக் சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி வேணாம், குப்பமாக தான் இருக்கு. வீடியோ ப்ரோ பட் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இருங்க, தனித்து பைக்கு வரட்டும். யாரையா நீங்கள்? தனித்து பைக்கு வந்தால் தானே கரெக்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எவ்வளோக்கு இவ பேர் என்ன மறந்து போச்சே. ரொசேரியாவுக்கு எந்த கான்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும்? 2 கருக்கு கூட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எனி டிபிஎஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. How it is my channel unlisted. ஆமாம் அதான் கேட்குறேன். எப்படி அன்லிஸ்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க? அப்போ அப்லோட் பண்ணும்போதே அன்லிஸ்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலையா? தம்பி நீ வேற ஹீல் போடுங்கப்பா. Genshin Impact கேம் எண்ட் சூனா? எதுக்கு? இதுக்கப்புறம் எங்கே போவீங்க? அப்புறம் பண்ணாலும் அது நடக்க போகிறது இல்லை தான். அட்டாக் ஃபேன்ஸ் கேட்டதே கொடுத்துட்டான். பரவாயில்ல. பட் ஆனால் என்ன, சப்ஸ்டாட் தான் ஒழுங்கா இல்லை. யுக்ரேன் எவ்வளோ மண்டகனம் இருக்கணும் உனக்கு? இன் 20 years ஐ கெஸ். ஏங்க அவ்வளோ லேட்டெல்லாம் ஆகக்கூடாதுங்க. மேபி ஒரு 5 to 6 years ஐ கெஸ் அப்போ முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக. தண்ணி துப்பாக்கி வரட்டுமியா? தண்ணி துப்பாக்கி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணியா? அவினாசே கரெக்டாக ஃபீல்டில் போட்டு உட்காந்துட்டானா அவன் நேரம். ஆஃப்டர் காண்ட்ரி ஆர்க் தேர் வில் பி டிவட் சாப்டர் 2. ரியலி? சாப்டர் 2? காண்ட்ரி ஆகிறதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும். அப்புறம் என்ன, தண்ணி துப்பாக்கி எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுது பார்க்கணுன்றதுனால. தண்ணி துப்பாக்கி இல்லையா அப்படி பண்ணுது? 28K. நோ ஐடென்டி 2 ஃபோன்லாம் கிடையாது. நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்துருமா என்ன? நடத்தி காமிச்சிருவானா அவன்? பரவாயில்ல, நிறைய டேமேஜ் போனஸாக வந்துச்சு. 4 ஸ்டார் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அடிக்கிறானா? பஸ்ட்டு மியூட் பண்ணிட்டுக்கிறானா என்ன? ஆனால் நீங்கள் அடிக்கலானே, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவீங்க நீ. டிவட் சாப்டர் 2 என்னவா இருக்கலாம்? நீங்கள் என்ன கெஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரோ? புது ரீஜியனா இல்லை பாஸ்ட் எந்த மாதிரி இதுவா? பாஸ்ட் நோக்கி ஒரு பயணம் வாங்க அல்ல சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு எப்படி போவாங்களா? ஏதாச்சும்
ஏதாச்சும் ஒன்று உருப்படியாக கொடுக்குறீங்களாடா? ஒன்று மனசாட்சின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்காச்சும் ஒரு பீஸ் ரோல் ஆட்டி கூட பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல பீஸ்ன்னு கொடுத்து பழகுங்களா. இதெல்லாம் என்ன பீஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறீங்க நீங்க? உள்ளே போயிட்டானுங்க எல்லாம். ஒரு வாட்டி பண்ணிருக்கலாம். சார் அப்படி வெளில போயிட்டாங்களே, பேன் பண்ணிட்டானுங்களே. ரீஜியன் எல்லாம் இல்லை. வாட்ஸ்அப்பில் யாராச்சும் புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், மிகவும் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப் முடிஞ்சால் அதை பண்ணுங்க. Fight between siblings and their idols. Siblings, huh? Ends with us becoming the new heavenly principle after HSR and Genshin story merge. HSR na home key star இல்லைன்னா அந்த ட்ரெயின் வருமே. ஓகே, அது முன்னாடி சொல்லிட்டு தான் இருந்தானுங்கல்ல, இன்னும் ஒரே இதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட், ரெண்டுமே மெர்ஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஓகே, நைஸு. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ மெர்ஜ் இருக்கேன்ட்டு ஆக்சுவலாக ஒன்று தான். போதும். ஹெச்எஸ்ஆர் அண்ட் ஸ்டோரி அவங்க ஜென்ஷன் மெர்ஜ் ஆயிடுச்சுனால அதை வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு இழுக்கலாமேங்க. ஹெச்எஸ்ஆர் பற்றி எதுவுமே தெரியாமலே ஐ கேன் டெல், கண்டிப்பாக இழுத்து அடிக்க முடியும். ஃபைனலி கெட் டு பிளே ஃபயர்ஃப்ளை. ஃபயர்ஃப்ளைன்றது கேரக்டர் நேமா? எனக்கு அது மட்டும் டேர்ன் வைஸாக இல்லாமல் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி பிளேயிங் தேட் கேம் ஒன்லி. டேர்ன் வைஸ்ன்றப்ப எனக்கு செட் ஆகலை. அது கேம் பேர் வந்தது ஹெச்எஸ்ஆர். லுமின்னு இந்த மாதிரி தான் எஃபெக்ட்ஸ் போட்டிருக்கா, நீ தான் போட்டுக்கிறேன். ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? ஓகே சார், இங்கே பார்க்கக்கூடாதுல்ல, இங்கே பார்க்க முடியாதுல்ல. F3 Among Us கொலாபிலிட்டிஸா? ஆமாம். ப்ரோ, அது ஆக்சுவலாக மீம்ஸாக வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஷேர் பண்ணணும்னு பார்த்தா என்னோட மெயின் ஐடி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. மெயின் ஐடி ஷேர் பண்ணால் மெயின் ஐடி அவங்களால பார்க்க முடியும்ல, அதனால ஷேர் பண்ணாங்க. நல்ல ஒரு ஃபேன் ஆர்ட்டுமே பார்த்தேன் நான். அல்கேதமோ எவனோ வந்துட்டு டாட்டாவியான்னு நினைக்கிறேன், வந்துட்டு இவனை பார்ப்பான். லுமினை பார்த்துட்டு, லுமி இன்னைக்கு ஏன் இவன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்பான். இல்லையே பைமான் டிஃப்ரெண்டான இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமரா வச்சுருக்குனாங்க. எப்படின்னா அமங் அஸ் கோலத்தில் உட்கார்ந்துருப்பார் பைமான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஷேர் பண்ணலான்னு பார்த்தா மெயின் அக்கௌண்ட்டு, அதனால தான் ஷேர் பண்ணல மக்களே. அண்டியா நான் பார்க்கும்போதே 6 hours ஆயிடுச்சு. எப்படி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்னையோட இப்படி அப்கிரேடாக தான் இருப்பீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் go to the main account. ஸோ அமாங் அஸ் கொலாப் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு இல்லை இன்கேமுக்குள்ளே ஒரு கேம் வர மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்கான கொலாப்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு டைரெக்டாக அவங்க எந்த ஒரு திங்ஸை கொண்டு வர வாய்ப்பு இல்லைன்னு தோணுது. ஓகே, இன்னைக்கு வந்துட்டு
ரேசர் பாய்க்கு பிறந்த நாள், எல்லாரும் ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேசர் பாய்க்கு பிறந்த நாள்னால நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கானுங்கன்னா பப்பீப்பா ஹேஷ் ப்ரோன்கிற அந்த இது கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ 3 ஸ்டார் போட்டு 40% இது பண்ணுமா? ஓகே மேடமே பிங்க் ஸ்வீட் மேடம் வந்து எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணும். ஃபுட்டுங்கப்பா ஃபுட். ஓகே 34% மேக்ஸு. ஓ 40%. ஓ பப்பி பாவலாம். ஓகே இது இப்போ வந்தது எங்கள் நம்ம இது. ஓகே டார்க் 24 நயா 2 ஸ்டார். இது கருமம் 2 ஸ்டார் போட்டு ஏன் அவ்வளோ சமைச்சு சாப்பிட்டுருக்கேன். 3 ஸ்டார் கூட கிடையாதா? ரைட்ரா. ரொம்ப சந்தோஷம் பரலை. ஆமா நீங்க எப்படி அந்த அமாகாஸ் கொலா பாடுற வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? இன்கேம்குள்ள ஒரு கேம் வருது, அதுக்குள்ள வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர் ஹவு? ஓகே ஐ திங்க் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் இட். டைலமாவா எங்க ஃபாண்டேன் எங்க காணா? தக்கத்தாலும். Okay, I'll be watching it in here. தடங்கல்கள் சில பல தடங்கள் இருந்துச்சு நம்மளது. காண்டாயிட்டு நானாம் அட்மின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண முட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சர்ச் ஆஃப் லாஸ்ட் டைம் தானே, அதனால க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. கமான் பீப்புள், யாராச்சும் லைக் பண்ணலாம்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. டாக்ஸிக் ஃபெமினிசம் பெண்ணியம் சரியா தவறா அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க. என்னத்த சொல்ல. Dun 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 dun. ஓகே அந்த விஷயத்தை பார்க்க மறந்தாச்சு. லாஸ்ட் டைம் சாங்கா இந்த சர்ச் ஆஃப் லாஸ்ட் டைமா? அட கடவுளே. சர்ச் ஆஃப் லாஸ்ட் டைம் Genshin. Then get the power up from this thing. After took the power from this thing of the chest. Now the last part, guys, is the one I showed at the beginning. இங்கே எங்கேயோ இருக்குதான். கேஸ் எங்கடா? டெலிட். ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன். நியூ ஃபாண்டெயின். ஓகே இங்கேருந்து போனால் The one I showed you at the beginning. Basically, where you at the beginning ஓகே இங்கேருந்து இங்கே வரணும். தொடர்ந்து போச்சு. What is actually standing in there?
ஆஹா, அருமை. ஓகேயா, இந்த இடம் தான். ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைலாக் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து 2 இடத்துக்கு போகணும். அங்கே ஃபஸ்ட்டே போயிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்குமா. Staying so sadly alone by the water like that. Did something bad happen? My name is Hierarchy data. அதில் நமக்கு தேவை கிடையாது. வாங்க போவோம். சீக்கிரம் பேசி முடுறா தம்பி. I'm begging you, please check your precise data. Okay. தண்ணியை பற்றி எதுக்குடா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க? சும்மாவே இருந்தலாம். எதுக்கு சும்மாவே இருக்கலாங்க, அது தேவையில்லாத வேலை. ஃபாண்டைன் வந்துட்டு வெயிட் ஆஃப் வாட்டர், அது வாட்டர் ரேஞ்சுங்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தேவையில்லாத டேட்டான்ட்டு. இல்லை புரியண்ணா. Enter the Shankan Hydrology Research Station. ஓகே, இங்கே இருக்கிறத வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இது பண்ணி ஆகணும். ஆக்சுவலாக தண்ணிக்கு இடையில திஸ் நோட் புக் must have been made of water resistant materials. It's still in perfect condition even after this time. There also a sticky note on the cover. என்னமோ எழுதிருக்கு. So the energy showing controls directly below us. Control won't turn on. Look around, maybe nearby. Okay, இந்த கீழே போக சொல்கிறாங்க. You have to see something here. இங்கே வந்து இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. டயர் கீழே வந்தால் மேலே போகணும்பா, மேலே போனால் கீழே வாங்குவான். அது வேலை கிடையாதுங்க. கீழே காண்ட ஏற்றுறானுங்க. கீழே போனால் மேலே, மேலே வந்தால் கீழே. மேபி இதுவாக இருக்குமோ? இருங்க பெரிய பையன் சட்டி போட்டு வந்தா நீங்களா காலிடா இருங்கடா. ஓகே, ஐயோ ஓகே, மெக்கானிசம் வந்துட்டு அன்லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை தாக்கணும். இட் வில் டர்ன் and a different color. The fuck is this dude? வெடிச்சா ஒரு பிரச்சனையும் ஆகாதா? இல்லை, இது ஒரு இது பொழப்பா? இப்படிலாம் சிஸ்டம் அரைச்சி வைக்கணுமாப்பா? ஏண்டா இந்த டூலியம் பண்ணுறீங்களாடா? சரி, வந்த வேலையை பார்ப்போம். எங்கே இருக்கு? ஓஹோ, here it is. இதை நடத்துக்க முடியுமா? No, I can't. Okay. Okay. Yeah, actually, let's see. இது ஒரு காவதான் பார்ப்போம். There is it. இந்த புரியல.
ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயா இருக்கு? இப்படி மாறி மாறி பார்த்துட்டா இருக்க முடியும். Where is that thing? Okay, okay, I have to. எப்படா? ஐ திங்க் இதுதான்ட்டு கீழே இருக்கு. பட் ஓகே, நான் வந்துருச்சு இல்லை, அவ்வளோதான். ஆமாம், அதை என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே, ஓகே, அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒன்றுமே ஆகலை. நைஸ். டிஸ்பியூட் அளவு ஆப்ரேட்டர் கன்சோல். ஆமாம், சரி, நான் போகிற வழியில் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். Where is the console? Dark. Do not touch and இப்படி தான் இருக்கும். நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் புல் பண்ணிடுறோம் நாங்கள். What if our sibling is just illusion created by bro? Rapture bro, do not bro. What? ஒரு சரிங்க, கமாண்ட் போட்டுக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ராப்டர் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ராப்டர் ப்ரோ ராப்டர் ஹெச்எஸ்ஆர் அண்ட் கென்ஷின் பைமானி சஸ்ஸா. ஐயா, எனக்கு சேட் லோட் ஆகலையா? வாட் ஹேப்பன் தெரியலையே. வாட் இஃப் ஆர் சிப்ளிங் இஸ் ஜஸ்ட் எலியூஷன் கிரியேட்டட் பை ராப் சார் பண்ணுறீங்களா? தெரியலையே. இப்படிலாம் நடக்கக்கூடாதுங்க, இப்போ கவனிருங்க. என்னாச்சுன்னு தெரியல. கமாண்ட் எனக்கு யூடியூப் ஸ்டுடியோலையும் லோட் ஆகலை, இதுலேயும் லோட் ஆகலை. பட் இப்போ வந்திருக்கா? எஸ், ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்க்கு வருது. பட் எதுக்கு ப்ரௌசருக்கு வர மாட்டேன்னு தெரியலையே. Yup, welcome, Emperor. Welcome to the stream. Hi. Yes, உனக்கு கடைசி என்ன கமாண்ட் வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லலாம். தம்பி. ஆஹா, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கேமல் ஆஃப் த டே ஒரு வின்ல முடிஞ்சிருக்குது. தட் இஸ் அ குட் திங். டிங் விச் சாஸ் மெசேஜ் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல லைவ் சேட்டில் ஷோ த பேப்பர் டேப்ஸ். இன்னுமா முடியல? வணக்கம் சசாகி ப்ரோ, குட் மார்னிங்கோ. பிஸியா இன்னைக்கு ஃபுல்லா? என்ன அடிக்க வரேன்னீங்க, வரவே இல்லை. இந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஹேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? யா,
நல்ல ஒரு முட்டு முட்டி தூக்கிட்டான் நம்ம ஒரு முட்டு. எஸ் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பண்ணுறீங்க? ஒர்க்கா? ஏன் ஆக்சுவலாக உங்களோட மெசேஜ்லாம் வருது. பட் ராப்ஸ்டர் ப்ரோ தான் மெசேஜ் போட்டிருக்காரு பாருங்களேன். என்னோட ஸ்க்ரீனில் லைவ் சேட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் பாருங்கள் இருக்குது. பட் ஐ கான்ட் see it in கமெண்ட் செக்ஷன். எனக்கு தெரியல. ஸோ லெமின் இஸ் இல்யூஷன் தெரியலையே. அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிப்போம். இல்யூஷன்னா எப்படி இல்யூஷன் அது? இல்யூஷனெல்லாம் இருக்காது. ஓய் பிரேக்கில் இருக்கேன். நைஸு சேஞ்ச் டு ஆல் சேட்டா? ஓகே. ஏங்க ஆல் மெசேஜுக்கு மாற்றுற அளவுக்காக அதில் என்னங்க மெசேஜ் இருக்குது? சஸ்ன்னு டைப் பண்ணதுனாலயா? இல்லையே. உங்கடாங்கிட்டு அவர் மெசேஜ் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்திருப்பார். இப்போடா மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவான்னு பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு. கட்சி வரையும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்னு ஓடி போயிட்டார். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைனா என்னையா பண்ணுறது? பிரேக். என்ஜாய் யுவர் ஸ்நாக்ஸ். யப். ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி இந்த ஸ்நாக்ஸ் பிரேக்லாம் உண்டா ப்ரோ? அதெல்லாம் இருக்காது இல்லை. இது எப்படி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வரணும் எனக்கு எப்படின்னு தெரியணும். இதான் கொஸ்டின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில். அப்போமா பார்த்துக்கலாம். ஸ்பைரல் 12th ஃப்ளோரா? ஸ்டார் கிடைக்கல அவ்வளோ, அதனால தான் அப்படி காட்டிகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார் எனக்கு கிடைக்கல. ஒழுங்காக ப்ளே பண்ணாதான் ஸ்டார் கொடுப்பாங்களாம். ப்ளே டைம் கேட்பீங்க போலியே. கொடுக்கணுங்க. ஏங்க பெரிய பெரிய கூகுள்லாம் கொடுக்குறாங்க. அங்கெல்லாம் காலைல 9 மணிக்கு போயிட்டு 6 மணிக்கு வர வேணாம். இங்கே வேலை பார்க்குறான்றீங்க. வீடியோ எடுத்து போட்டு நம்மளை தான் போட்டு புண்ணாக்குறாங்க. ஸ்நாக்ஸுக்கு 1 மணி நேரம் திங்கிறாங்க. அப்புறம் சாப்பாடுக்கு தனி, தூங்குறதுக்கு நேப் டைமு. இதெல்லாம் நம்ம உரிமை இல்லையா? ஒன்லி கூகுள் மட்டும் தான் கொடுக்குமா? என்னடா எம்பரர் என்ன சொல்ற? நீ என்ன பண்ற? இந்த 2 வாரத்துக்குள்ள அந்த உரிமையெல்லாம் எங்களுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிற. ஓகே. இங்கே ஏதோ டாட் காட்டுது, என்னன்னு தெரியலையே. I'm eating snacks. I don't hear anything. பார்த்தீங்களா ப்ரோ? அது கம்பெனி. அச்சா கம்பெனியில் இருக்கானா? ஒர்க்கு போயிருக்கியா அப்படி இன்னைக்கு? ஓகே. உனக்கு ஷிஃப்ட்டு வேற இல்லை, மறந்துட்டேன். 2 மணிக்கு தானே உனக்கு ஷிஃப்ட்டு. I don't hear anything. Moving home. Hey, just. There's a lot of good stuff in here. Want to split it? Just kidding. You can take it. ஐயோ காப்பாற்றுங்க, புளியில் விழுந்துட்டோம் ப்ரோ. எங்கே போனாலும் இந்த மெக்கானிசம் பார்க்கவே கடுப்பாகுது ப்ரோ. இங்கே டஸ்கில் ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஆஹா பரவாயில்லையே ப்ரோ. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறதுக்கு யார் வரமாட்டாங்கல்ல, அதனால அது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸுக்குமே ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்குன்னு யாரும் வரமாட்டாங்க. லைக் நான் பேங்க்குன்னொடனே வந்துட்டு பீப்புளெலாம் எப்படியும் வந்து போகிற மாதிரி இருப்பாங்களே, இந்த மாதிரி நினச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி டக்குனு மைண்டுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு.
சேஸ் டவுன் த ஃபட்டிவி ஹாப் கமாண்டர். ஏய் கமாண்டர் இங்கே தானே நின்று அங்கே தான் ஸ்பானா நான் திடீர்னு கீழே போயிட்டியா நீ? கீழே போயிட்டான்னா பிரச்சனை இல்லை. Stop chasing me. I already locked all the doors. You can't get in. இதை பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, கொடுக்கல. பிக்கப் பண்ணுற மாதிரிலாம் கொடுக்கல. ஓ, why is that? Why is that? இல்லை ஆக்டிவேட் ஆகலையே. How to activate it? How do I activate? ஓ அது மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல. ஓகே இருங்க. ஓகே பாய் ஐடா. ப்ளேஸ் சிசிசியா பார்த்தியா? சிசிசி எப்படா இன்ஸ்டால் பண்ணேன்? நல்லா இருக்கான்னு யா பேக்கில் என்டர் ஆகிட்டா அவ்வளோதான். ஐசோலேட்டட் மாதிரி தான் இருக்கும். யூ கேன் டேக் டபோ எனர்ஜி. இது பக்கத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணலாமா? ஓகே நவ். ஆனால் அதுதான் சண்டேடா. ஓ சண்டே தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியா? அவ்வளோ பிஸி டேலேயே நீ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற ஏண்டா? ஆக்சுவலாக நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணல. இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் இது மட்டும் உடையுது. ஐயோ காப்பாற்றுங்க. நாங்கள் குளிக்கல விழுந்துட்டோம். இது ப்ரோ ஆனால் பரவாயில்ல, நல்லா நிறைய கொடுக்குறாங்க. எந்த கொஸ்டின் பண்ணாலும் 10-20 தரானுங்க. அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்பர்களே. கேஸ் டவுன் கீழே வந்துட்டேன் பார்த்தீங்கல்ல, அதாண்டே வர்வீஸு. Okay, but don't know. You got to play to know about it. Okay. Play பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஓய். மூவபிள். ஏய் யாருங்க அது? நியூலெட் கூட சண்டை போட சொல்கிறாங்க. நியூலெட் இருங்க, நியூலெட் நான் வரேன். எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு வரேன். இருங்க நியூலெட். எவனுக்கு ஒளிஞ்சானே ப்ரோ நம்மளை பார்த்து வந்தது. ஐயோ நியூலெட் கூட நம்மளால் ஃபைட் பண்ண முடியாதா? அப்போது இதாக இருக்கு. ஸ்டோரி அண்ட் ப்ளே ஸ்டைல் நல்லாயிருக்கும், பட் அது சோலோங்க. ஹெல்ப்புக்கெல்லாம் அவங்க கூப்பிட்டு போக முடியாது. அவனை அப்படியே லாக் பண்ணுன்ற மாதிரி அவனை அப்படியே லாக் பண்ணி கொண்டாச்சு. ஓகே எதுவுமே பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. சரி ரைட்டு, இதையும் பிக் பண்ண முடியாதுல்ல. ஓகே என்ன க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு? ஐயோ ஆமாம், நமக்கு உங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டின்னு போயிட்டு இல்லை ரவுடிஸாக பண்ணுங்கிறது தான் நம்மளோட கோல். இப்போ எதுக்கு கீழே வந்தேன், எதுக்கு இன்னொரு அடித்தேன் எதுவுமே தெரில. நம்ம யூனிட் மேலே ஒருத்தனை காட்டுது. குவைட் அஜைல் ஃபார் சம் ரீசனா. யார் அவன்? எங்கே இருக்கான்? ப்ரோ எவனோ காம்பேட்டில் இருக்கான் ப்ரோ. காம்பேட்டில் இருக்கான், எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையே. மேலே போய் பார்ப்போமா? தம்பி கீழே இறங்குப்பா. இல்லை ஆக்சுவலாக அவன் கீழே தான் இருப்பான்.
இது ஐயா வாக்கிங்க்கு மாற்றிட்டேன் நான். கர்மம் முடிச்சது, இதை வேற பண்ண முடியல. வெயிட் வெயிட், அதெல்லாம் கீழே நடக்குதா என்ன? இல்லை, ஆக்சுவலாக மேலே தான் நடக்குது. கீழே இருக்கான். கீழே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. கீழே வந்தால் மேலே போன்றாங்க. இது வேற லாக்காக இருக்கு. ஓ, லாக் இல்லையா அது? இது லாக்காக இருக்குன்னு தானே நான் கீழே போனேன். எனக்கு புரியல, எனக்கு எதுவுமே புரியல. கணேஷ் ப்ரோ ஹாய், வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஹலோ. எங்கேயோ இருந்துருக்கிறான், ஒளிஞ்சிருந்துருக்கிறான் இப்போ பையன். இன்னும் கீழே போகணுமா நாங்கள்? தண்ணி எல்லாம் வத்தலையே. வெயிட், இங்கே தான் எங்கேயோ ஹைட்ரோக்ளோஸ் இருக்கு. எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. ஓப்பன் டோர். இருங்க இருங்க ப்ரோ, நான் போய் ஹைட்ரோக்ளோஸை தேடிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட். எத்தனாத ஹைட்ரோ. ஓகே, அப்போ வெளியில தான் இருக்கு. இது எப்படி ப்ரோ, எனக்கு புரியல. வெளியில இருந்து பார்த்தா நார்மல்னு இடம் மாதிரி இருக்கு, உள்ள போனா தண்ணிலாம் இருக்கு இந்த ஊர்ல. இங்க எப்படி தானா? என்னையா கேப்டன் காலங்காத்தாலே காண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, என்னாச்சு? ஓ, அண்டர் கிரவுண்டா அது? ஓகே. என்ன பிரணேஷ் ப்ரோ, கேம் அழிச்சு போட்டிங்களா என்ன? சேஃப்ட வந்து பட்டி கமாண்டர் அவனை சாவடிச்சுலாம் நினைச்சேன் நான். போலீஸ் பிடிச்சி ஃபைன் போட்டானுங்க. ஏங்க கோயம்புத்தூர் டானுக்கு எந்த ஒரு நிலைமையா? சொல்ல வேண்டியதானே, நீங்கள் தான் கோயம்புத்தூர்லேயே பெரிய ஆளுன்ட்டு. என்னையா கேப்டன் நீயா சொல்கிற? forgot that பையன் லாஸ்ட். நம்ம கேட்டு போ. இது என்னையா பேய் கதையாக இருக்குது? கேப்டனையே போலீஸ் பிடிச்சிட்டா. இப்போ நாங்களாம் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? போலீஸ் அராஜக மொழிக்க. வாங்கி ப்ரோ வாங்க, நம்ம கண்ணில் புரோட்டா பண்ணுவோம். நீங்கள் பெங்களூர் பிரான்ச்சை பார்த்துக்கோங்க. பெங்களூர் ஸ்டேட் கேப்டன் ரசிகர் சங்கம். நான் திருநெல்வேலி தென்காசியை பார்த்துக்கிறேன். இன்னைக்கு குண்டு வெடிக்க போகுது கைஸ். ஒரே ஒரு ஹாப்பினா R15 காரனை பிடிச்சி கொடுத்தேன். கேப்டன் ஒரே ஒரு ஹாப்பியா. ஏன் அப்படி பண்ற? வைத்தச்சு வாங்கி கொட்டிக்கிற. R15 காரன் என்ன பாவம் பண்ணியிருப்பான்? அவனே போலீஸ்ட பிடிச்சி கொடுத்த. ஒரே ஒரு ஹாப்பினா ஒரு R15. அது ஹாப்பி இல்லை, ட்ராமா கொடுத்துக்கிறியா நீ கேப்டனு? சி, நீ இப்படி இருப்ப நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மனசெல்லாம் சோகம்.
கேப்டன் பி லைக் வாங்க ஒன்றா ஒன்றா போகலாம். எனக்கு மட்டும் ஃபைன் போட்டால் எப்படி அவன் ஜாலியாக கார் பின்னாடி பாருங்க என்னான்ட்டு. யோ 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 கிருமி ஏன் அப்படிங்கிற? இப்போ நானும் அந்த மாதிரி கார் பின்னாடி எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தா அப்படி போட்டு கொடுத்துருவேன் நீ. ஏயா இந்த கேப்டன் ஒன்றா போயிடலாமா? எல்லாம் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்களா? ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சான்னு பார்ப்போம். ஓகே ரெப்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. பூசா சரி சிரிக்கிறேன். அது R15 காரன் நினைச்சாதான் ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்கு. Both brains and brawn. Both. யூடியூப்கே தெரியுது. சசாகி ப்ரோ அந்த கூட்டத்தை கலைச்சிருங்க ப்ரோ. வேணாம் இவருக்காக நம்ம வந்துட்டு சங்கத்தோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். உங்களுக்காக நாங்கள் இப்போது போராட்டம்லாம் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம் கேப்டன். போலீஸ் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்னன்னா எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களே. சில இந்த சேனல் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாய்ஸோட தான் பார்க்கணும். ஒரு சரி ஓகே இது முடிக்கணும். அன்ஃபினிஷ்டு காமெடி பண்ணணுமா? சுபித் ப்ரோ நீங்கள் என்ன விட வேர்ல்டு கொஸ்டின் நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படியா? ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா? ஓகே டிஸ்பெண்டில் அதான் ப்ரோ கண்டனமாக. இப்போ கேப்டனுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் நம்ம வந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பண்ணுங்க கேப்டன். என்ன அப்படிங்கிற? எனக்கு மனசே கேட்கல. I'm at 33 in Fontaine. At 33 na? 33 தானா இது? ஓ 2 கொஸ்டின் அதிகமாக பண்ணிட்டேன். என்னங்க இந்த வேக் ஆஃப் நார்சிசஸ். இந்த வேக் ஆஃப் நார்சிசஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ. இந்த ஓகே வந்துருச்சு. INT மட்டும் தான் போட்டேன் அதுக்குள்ள வந்துருச்சு. 45 முடிக்கிறோம் கைஸ். இது ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு இதோட கம்பைன்ட் ஆனதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேர்ல்டு கொஸ்டின் இருக்குது அதோட கம்பைன் ஆனது, அதனால் பண்ண முடியாது. இப்போது வேக் ஆஃப் சிசிஎஸ்க்கு வந்துடுவோம். கிம்டோ 39 நிமிஷத்துக்கு வீடியோ போட்டு வச்சுக்கிறான். நம்மளால 10 நிமிஷம் தான். 2 இருந்தாலும் இட்ஸ் மோர். எஸ் வெயிட் ஐயா நானும் நார்மலே பண்ணேன். ரெண்டாவது பாட்டுக்கு போயிட்டானே இந்த மனுஷன். ஓகே இதே பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரோ. கிம்டோ கேம் ஒரு பொண்ணா? ஆமா எதுக்கு பிடிச்சிருச்சு? யூஸ் பைல. In today's video, I have a full quest guide for search in the LBC. So to get this quest, it will start automatically 2 days after. எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. நான் இதானே போட்டேன், இந்த வேக் ஆஃப் நார்சிசஸ் தானே போட்டேன். Ancient colors and. ஏய் என்னடா பண்ணுறீங்க? வீக் ஆஃப் நார்சிசஸ் எங்கடா இருக்கு? ஏய்தா ஓகே விஸ்வா ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓகே ப்ரோ ஈவினிங் பார்க்கலாம். ஹேவ் அ குட் ஸ்ட்ரீம். ஓகே சசைக்கு ப்ரோ நன்றிகள் ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட். என்னடா இது சிரிப் கலுக்கு?
Yeah. So that, Okay. and unfinished pop. So once you finish all those, the quest will pop. ப்ரோ அன்ஃபினிஷ்டு காமெடி கூட தான் ப்ரோ எல்லாமே கம்பைன் ஆகிருக்கு கர்ம முடிச்சு. அதை முடிச்சுட்டோன்றானுங்க. அதை முடிக்கலான்னு போனால் வேற எதாவது முடிச்சுட்டு வான்றானுங்க. பாருங்களேன். அப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் தாங்க ஒரு தீர்வு சொல்லணும். என்னடா இது சிரிப்பு கதுக்குன்ட்டு. ஓ சீமான் சிரிப்பையா போட முடியாதுக்குன்ட்டு. ஓஹோ ஒன்றும் சிரிக்க முடியுமா? ஏய் பாடுறா. ஓகே F3 and now we'll know how many 50 plus 2. ஓகே அன்ஃபினிஷ் காமெடி காட்டணும்ல. ஓகே நான் தான் ப்ரோ அது தெரியும் ப்ரோ. எப் பாகா ப்ரோஸ் தமிழ் அது நம்மளால் தான் 1 year கழிச்சா அப்படி இருக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாரும். பாகா ப்ரோஸ் தமிழ் ஒயிட்டி நம்ம விஸ்வ ப்ரோ தான் அன்ஃபினிஷ்ட் காமெடி. இங்கே பாருங்கயா, கண்டினியூ திஸ் கொஸ்டின் டெம்பரரி சஸ்பெண்ட் சம் அதர் கொஸ்டின் வருது. அப்போ என்ன வந்துட்டு ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டே ரீபார்ன் இன் த லேண்ட் ஆஃப். ஓகே இதை நம்ம முடிப்போம். ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டேவா? ஓகே ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டே கென்ஷின். ஓகே வந்துடுச்சு. இன்னும் 1 மணி நேரம் போட்டு வச்சிருக்கிறான். ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டே ஸ்டோரி கொஸ்ட். இல்லை எனக்கு புரியல. ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டேனா இதுவா? இவனோடதா? நிவிலட்டோட கொஸ்டா? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you like what you see. ஓ சாரி, இங்கே போயிட்டு கீழே பார்க்கணும். ஓகே நிவ்லட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டே. ஆமாம். அப்புறம் வேற என்ன முடிக்கணும்? ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டேவும் ரீபார்ன் இன் த லேண்ட் ஆஃப் ரீவரன்ஸ். What could the children be up to? ரீபார்ன் ஆஹா ஓகே. இதுக்கு 2 பேரோட தான் முடிக்கணும் போல. இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாச்சும் முடிக்க வேண்டியிருக்காப்பா தம்பி? இது ஆக்சுவலாக ஹூட்டாவோடது நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஹூட்டாவோட தான். பத்த தெரியுதுல்ல. ஃபெமிலியர் த்ரெட். ஓகே Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. ஓகே கட்சியாக வேலைக்கு போயிட்டீங்களா அப்படி கேப்டன்? ஃபஸ்ட்டு போட்டு வந்துருக்கலாமோ? கீழாச்சா இருப்பா. Did I hear that right? Monsieur Nervalette, are you sure you'd like to take over the case yourself? That's right. No, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Nervalette, Hey there! What are you two talking about? Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his சரி own. சரி தலைவரே, This is completely சிறப்பு. unprecedented. How can we have the திருப்தியோட போயிருக்கீங்க, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. detective?
can introduce you to some amazing I detectives. trust that you'd be able to work that out with how well connected you are, but I must apologize. I do not plan on relying on anyone else's help for this. So, ஆக்சுவலாக இது முடிச்சா 60 ப்ரீமேஜஸ் கிடைக்கல நார்மலாகவே. sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. It sure sounds serious. ஆமாம், Melusine இவனே போகிறதுனா சீரியஸ் தான். received a threat letter. கிராரா isn't she from Meru? ஓ மெலுசின் தான். ஓகே ஓகே, மெலுசின் தான் வருது. ஓகே, கிராரா இல்லை அப்போ. நம்ம நினைக்கிற கிராரா இல்லை. இந்த ஸ்டோரி quest ஃபினிஷ் பண்ணால் 60 ப்ரீமோ. ஓகே, நைஸு. And then? That is all the information I have acquired at the... I have no idea why you're so... I've checked the schedule in advance and it seems like there aren't any trials today. ஓகே, So, if you யா insist... இன்றைக்கும் வந்து கேம்பிள் நல்லா தான். Thank you for கேம்பிள் பண்ணுங்க மக்களே. சீரியஸாக பேசிகிட்டே இருந்துச்சு, நடந்து போகும்போது சிரிப்பாக நடந்து போகுது. Reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. I cannot tell you just yet, but it reminded me of there could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's அவ்வளோ முக்கியமான கேஸு, இவனே போய் பண்ணுறேன்னு போகிறான். சீக்கிரமே முளையிலே கிள்ளி வீசணுன்றான். It is not my intention to keep you in the dark. ம் I need some time to revisit those memories. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Eudex of Fontaine and initiated a series of... There were few ஓ people... 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து ட்ராகனை மாறி இருக்கான். ஆக்சுவலாக யுடக்ஸ் exceptionally trustworthy and capable. யுடக்ஸ் தான். Carol, a Melusine, ஆக்சுவலாக இது நடக்கிற காலகட்டம் என்னன்னு தெரியல. மேபி security and surveillance. இந்த டைமில் புரினா வந்துட்டு அந்த வேஷம் வந்து கலையாமல் இருந்திருக்குமா என்னமோ தெரியலையே. They must have been amazing people. So this is why we should be playing every quest at that time itself. இந்த டைம்லேயே ப்ளே பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் வந்த உடனே. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect the reforms. எப்போ வந்திருப்பான் ஆக்சுவலாக 4.4ல எப்போ வந்திருப்பான்ல. Advantage of Carol's identity incident results. மேபி அப்போது அப்போ வரைக்கும் புரினா தான் இருக்கானா இருப்பா. Some of them, including Carol, asked me to bring... Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusine. I have nothing against... It has already happened once, and I want to make sure it does not. இவனுக்கும் ஏதோ ஒரு பந்தம் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Maréchaussée Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Based on prior experience, the political system of Fontaine... இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குல்ல, ஸ்கிப் பண்ணுறது ஈஸியாக வந்துடுது. of multiple different facts. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. ப்ரோ இவன் நம்ம டெக்னிக்கலி அவுட் சைடர் ஃபாண்டேன்றான். அப்படியா? Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibility. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Even met others kind. So I have even met. Okay. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. இல்லை புரியல. ஃபாண்டேனில் நல்லா இருந்திருப்ப நீ ஆக்சுவலாக. Forming deeper bonds with others. உனக்கு இல்லாத உரிமையாக இங்கே வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு இருந்த போது நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்ஃபேக்ட் the shade of I granted has prevented me from forming deeper bonds with others. அப்படியா? I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water. யாரையா இவர்கள்? நாள் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஓகே இது நம்ம இடம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலே வரும். இவன் வந்துட்டு ரொம்ப வருஷமாக இருந்துட்டேன். ஐ ஹவ் லிவ் இன் ஃபாண்டேன் ஃபார் அ லாங் டைம். ஐ வில் நாட் பிலாங் ஹியர்னு போட்டுருக்கிறேன். புரியல. தட்ஸ் வை ஐ கால் மை செல்ஃப் அன் அவுட் சைடர். யார் ஆல்சோ அவுட் சைடர் டு ஃபாண்டேன். ஆமாம். ஓகே இவன் வந்து ஜாயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு பார்க்குறானுங்க. அதாவது ஜாயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை, அவங்க கூட இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறானுங்க. ஸோ ஹவ் அபவுட் வி கம் வித் யூ? பார்த்தீங்களா? At
does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better இது வந்து understanding ஒரு of the ஒரு situation. மணி நேரம் வீடியோ இல்லை 1.5 மணி நேரமா? ஓகே சூப்பர். நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஆக்க போகிறோம்னு தெரியலையே. ட்விட்ச்லலாம் இருக்கீங்களா நீங்கள்? 1.9 ஃபாலோவர்ஸோட. என்ன பேக் அடிக்க முடியல? தம்பி எப்போ பேக் அடிக்கணும்? இதுதான் தேவையில்லாமல் கை வைக்கக்கூடாதுன்றது. ஓகே So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? Paimon feels like he has a kind of skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. It's of the past day. Wait. What's been thinking? You called yourself a fish out of water, right? இரு பைமா, நான் வரேன் நான். என்னது இது? Completed quest will be displayed. லீவேல 3. என்ன சும்மா ட்ராவலரா? இனியா ட்ராவலர்? Oh, traveler, it's you. என்ன சும்மாலும் 4 இன்டர்வியூடு சாப்டர் ஒன்று வந்துருக்குது இடையில. இப்போ ட்ராவலர்னு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. என்னது இது? இன்டர்வியூட் சாப்டர் அகெயின். அதுக்கப்புறம் சுமேரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சுமேரோட 5 சாப்டர் இருக்குது. இன்டர்வியூட் சாப்டர் ஒன்று இருக்குது. ஓகே நம்மளோட சிபிலிங்கை பார்க்குற மாதிரியான அது. ஓகே ஃபான்டீனில் 5 ஒரு ட்ராவலர் இது இருக்குது. இன்டர்வியூட காணும். இப்போது இதில் தான் இன்டர்வியூ வந்துச்சுல்ல நேட்டில் ஆக்ட் 6 வரைக்கும் இருக்கா? 2 3 ஆக்ட் 1 ஆக்ட் 2 ஆக்ட் 3 ஆக்ட் 4 ஆக்ட் 5 இன்டர்வியூட். ஓகே ஆக்ட் 5க்கான இன்டர்வியூட் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது கொடுத்துருக்கானுங்க. ஒரு இன்டர்வியூ சாப்டர். ட்ராவலர் நாட் க்ரை சாங் ஆஃப் த வெல்கின் மட் ப்ரைலோட். எல்லாத்தையும் தப்புன்னு முடிச்சு விட்டுருக்குறோம். ஓகே இதுதான் பார்க்க வந்தேன் நான். ஓகே லினி இது பண்ணுவோம். சியரி ஃப்ளோரெண்ட் முடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எதை பண்ணணும்? அனிமலா சியரியா? ஓகே சரி ரைட்டா. ஓகே அதான் ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக. Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. பேசி முடிச்சிங்களாப்பா? ஓகே இப்போ நம்ம இது பண்ணால் எந்த ஒரு இதையும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கேன் தேவையில்லாம. போட்டுருக்குல்ல. I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera? ஓஹோ நியூலெட்டை பார்த்தானே ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்றாங்க. The weather's amazing. கியாரா
You're the traveler. Aw, she's adorable. போதும் போதும் அரட்டடிக்காதீங்க. Is there anything I can do? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want... Let's see. Found it. இந்த வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கா? Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. Don't say I didn't warn you. A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mermonia to review some official document. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. All right. Let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. We'll take her to a lost place right away. See you around. So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that? யாரோ போட்டோ எடுத்தாங்கல்ல? Strange. Paimon felt like Alof! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two... Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Did you run into any trouble? It's not really trouble anymore with us around. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. இதுவா உங்க டக்கு? No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Neuvillette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see the residual stains for some time. All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? Of course!
Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. This sample should be a Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh! Let's sneak over and take a look. Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Ah! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Nouvelette and request an interview with him. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. What a shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right, then. What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Nouvelette's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines. Anyway, I'll get going now. Watch your... Well, that was a nice chat. Let's head back and check on Kiara. What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Haran! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Nouvelette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happened to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Nervalette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Nouvelette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Nervalette. Welcome to Chiaria Boutique. For tailoring services, please make a reservation in advance.
Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any... I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. சும்மா ரிவ்யூ பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலாமா? Confess to his crimes. Declared guilty. Huh? Okay. Narrative see quantum non-certain public events based on result. They believe that machines can enhance the popularity of these events. முடிஞ்சா who received judgment based on severity. Was defeated, the devil died of serious injuries. Super. Influences of his honor has now come to close. ஸோ வந்து அந்த ஆர்கான் கொஸ்டின்லாம் முன்னாடியே தான் அது நடந்திருக்குது. முன்னாடியே நம்ம பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Have you made any progress? We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there are so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's... That might be how it seems from another's perspective, but there are many documents. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then.
taking a break, shouldn't we at least talk about some? All the silence is making Paimon feel really off. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite... Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. Hmm. The type of person who'd own an entire wine. பைமானுக்கு காத்திருந்து ஒரு அதிர்ச்சின்ற மாதிரி ஒன்று நடக்க போகுது. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tivat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa village, and Inazuma's Konda village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Really? Let Paimon try! What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't it? How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. For a long time, my memory was rather incomplete. With regard to the primordial sea, for example, I used to only be able to vaguely recall its connection to me, but I was unaware of what that connection was exactly. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Tivat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe.
As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to... Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take... Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. சீக்கிரம் முடிஞ்சா சரி. Wait. Teleport ஆயிரலாம் அதுக்கு. Okay. For cutscene வரலனா it will be nice, but I don't think so. Monsieur Neuvillette? I probably shouldn't disturb them. Okay, yep. Cutscene உடனே வந்து. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க? Neuvillette, what exactly are you? Oh, it's glowing! நான் நிவர்ட்ட காணோம். ஓகே, நிவர்ட் இங்கே வந்துட்டா அப்படி. Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. ஓ, ஓகே. The court of Fontaine is truly incredible. Mhm. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. Okay. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, Mhm. but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. Mhm. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own... Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking,
Both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh. Hello, I'm Carol, a Melazine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilat allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Mare Chaussee Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Naughty boy bro, hi, welcome to the stream. Yes, update நாளைக்கு தான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு 2 ஹவர்ஸில் ஆக்சுவலாக பேனர் போயிடும். இன்னும் 1 hour தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கால்குலேட்டிங் வித் தேட், ஐ கெஸ் நாளைக்கு தான் அப்டேட். பட் உங்களுக்கு அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி கூட பண்ணிக்கலாம், ப்ரீ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். எஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் நாட்டி பாய் ப்ரோ. Solving cases? With Nervilat in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilat's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah, I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you.
There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvillette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. Monsieur Neuvillette, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Turn the murderer in! Melusines can't be trusted! That goes for Neuvillette, too! Peaceful coexistence? What a joke! Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that,
They incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. ஷேர் பார்த்துருந்தீங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ this is sad story to be honest. Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking. We should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervillette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervillette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Nervillette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol.
How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could... I understand your decision. Which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Neuvillette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? What's wrong? Are you not feeling well? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over due to my negligence. The overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome. But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Which ones? It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Hello, Rebrew, welcome back. By the way, break time, actually lunch time வந்துருக்குல்ல உங்களுக்கு இப்போ. Okay. Enough for lunch today. Mm-hmm. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions.
I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it. In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. స్టోరీ క్వెస్ట్ ఆమా బ్రో న్యూలెట్ స్టోరీ క్వెస్ట్ బ్రో న్యూలెట్ ఇన్ కదా I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify... All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Neverlet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. You should never skip meals. Especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If
If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Nervulette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly... So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. டெலபோர்ட் ஆயிடலாம். 1000 மீட்டர் நடந்து போகணுமா? ஸோ வில் டூ தட். Help, retrieve, organize. Okay. Let's go. I'll request to collaborate with America's Phantom on a certain public event. They believe that medicines can enhance the popularity of this event. Has yet to respond, however, it has not prohibited the medicines from participating in such activities. John, about Spinard about bribery case. Bribery scandal with the guards, okay. இதுவும் இல்லையா? Spinard சொல்லலாம் இதா இருக்குமா? Okay, let's boss of Spinard was kept in the devil. Okay, I think இதுவா? Nope. About yes, click. இதுவா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்மக்லிங் கேஸ் தான். நான் நினைக்கிறேன். The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one... Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case,
And he moves around without much restriction. Monsieur Neverlet, someone claiming to be from the Spina de Rosula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. வாங்க போவோம் வாங்க போவோம். Face in 100 meters away. மேலுள்ள வந்தவங்க இருக்காங்க. Whoa. Check out all these people. Hey there. Are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off, but oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essan here? Yes, that's me. You're Essa? Yes, Monsieur Nervilet. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico? Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. You'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I'm extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. चलो इनमें मुझे फादर पूछता हूँ मेंस ऑफ द पास्ट मेंस ऑफ द पास्ट है कॉन्फ्रेंस का ऑडियो பண்ண சொல்றாங்க இப்போ ரைட் டேய் ரொம்ப பாடாப்படுத்துறாங்க மக்களே உண்மையிலேயே ஒரு கொஸ்ட் பண்ணலான்னு போனோம் இன்னொரு கொஸ்ட் பண்ணுறான்னு அடிச்சு வரட்டுறாங்க நீங்கள் என்னன்னு சொல்கிறது Thank you for completing today. Ad Astra. Claim all. நினச்ச மாதிரி 2 தான் claim ஆகிருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ claim ஆகும் தெரியவில்லை. Hit. Itu request sederhana. Oh, okay. Okay. Unfinished comedy பண்ண சொல்றாங்க இப்போ.
Prince of the Past பண்ண சொல்கிறாங்க. Reborn in the Land of Grievance அதை பண்ண சொல்கிறாங்க. எத்தனை சொல்ல Continuing the current quest may cause parts of following quest to become occupied. Progress cannot be made on occupied quest. Okay, let's continue this. என்னன்னாலும் பார்த்துக்கலாம். The new light. It's Monsieur Nervalet. Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Domenico, where are you? Did I hear someone say Melazine? What happened? Hey, listen. Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarande is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were the Duke, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. எப்படின்னா ஆமாம் ரீஜன் வந்து நிறைய சொல்ல வேண்டி இருக்கும்னு வச்சுருப்பான். மேலே போகணுமா? இந்த teleport, nope, it won't be useful. Okay, the teleport, okay. Hi, Mavikan's work level 90 போட்டாச்சு. பெனட்டுக்கு என்ன வெப்பன் போடலாம்? பெனட்டுக்கு ஹை பேஸ் அட்டாக் இருக்கிறது தான். ஹை பேஸ் அட்டாக் இருக்கிற மாதிரி. எஸ், வாங்க வாங்க கேகே ப்ரோ.
ஜென்ரலாக அவனை என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? இங்கடா பென்னட்டை காணும். இங்கே போனோம். ஓகே, நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து இது 608 பேஸ் அட்டாக் இருக்குது. ஒன்லி பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற பேஸ் அட்டாக்குங்க. இந்த அட்டாக் அப்படியே ஆட் ஆகாது. இது 799 மட்டும் தான் ஆட் ஆகும். அது 799 அவன் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது. ஸோ ஹை பேஸ் அட்டாக் இருக்கிற மாதிரியான வெப்பன். இதில் ஒரு 608 இருக்குது. இதோட லெவல் 90 வந்து கொஞ்சம் வரும். ஸோ அது 2 தான் தேவை. ஸோ ஹை பேஸ் அட்டாக் இருக்கிற மாதிரி எந்த வெப்பனாலும் போடலாம். இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சஜஷன் கேட்ட அப்படின்னா ஐ வுட் சே இருக்கு வந்துட்டு. ஓகே, எஸ், நீ சஜஷன் கேட்ட அப்படின்னா நான் இது முடிச்சிட்டேன். அரணரா கொஸ்டின் முடிச்சிட்டல. அரணரா கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஷாப் ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்குமே. ஷாப்பில் ஒரு வெப்பன் உண்டு, ஷாப்வுட் பிளேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெப்பன் தான் அது. ஆக்சுவலி இஆர் வெப்பன் நினைக்கிறேன். தெரியல, இஆர் வெப்பன் இல்லாட்டி 5 ஸ்டார் ஒரு வெப்பன் உண்டு. ஜீனோடதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ் கொடுக்கும். அதுதான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பேஸ் அட்டாக் கொடுக்கக்கூடிய வெப்பன். அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு. எங்கே போக சொல்கிறாங்க தெரியல. டாமினிக்கோ எஸ் ப்ரோ, ஹாய். அண்ட் மாவிகாக்குமே இது வெப்பன் மாற்றுறது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஒரு வெப்பன் கிராஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஃபாண்டைன் கிராஃப்டபுள். அதை தூக்கி அவள் கையில் கொடுத்துரு. பட் நம்மகிட்ட 4 ஸ்டார் வெப்பன் மட்டும்தான் இருக்குது. லைக் ஃப்ளூட் பிஃபோனியஸ். அதான் கிராஃப்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. 4 ஸ்டார் வெப்பன் எதுனா ஷாப்வுட் பிளேடு. நீங்கள் அரணரா கொஸ்டில் இருக்கும், அது வந்து வந்துடும். அதை கிராஃப்ட் பண்ணி போடலாம். அது ஹீல் பண்ண மாவிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஹீல் பண்ணால் அதில் வந்துட்டு 45-75% வந்து அட்டாக் கிடைக்கும். ஸோ அது எவ்வளோ ரிஃபைன்மெண்ட் போட முடியுமோ அவ்வளோ ரிஃபைன் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு. என்கிட்ட இருக்கான்னு தெரியலையே. ஏன்னா ரொம்ப மெதுவாக நடக்கிறான். இன்வெஸ்டிகேட். ஓகே, காலேஜில் ஒரு மக்காரி அளவுக்கு ஒர்க்கு தந்து இருக்காங்க. எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்? ஒரு மக்காரியா? நிறையான்னு மட்டும் புரியுது, ஒரு மக்கரினா என்னன்னு புரியல. This? Are you interested in joining the mutual aid network? What's that? We have a very long history. Going back as far as 400 years ago. Oh, okay. We have never had many members throughout our history. பொறுமையா பண்ணுங்க bro. Hey bro. பொறுமையா Everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. But people won't give us a hard time if we stick together. இவன் அவ்வளவா வந்து ஒரு கோளாறு மாதிரி தெரியல. நிறைய கோளாறு இருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். அங்கே ஒரு கோளாறு இருக்குது, பார்ப்போம். இவனும் மியூச்சுவல் ஐடி நெட்வொர்க் உள்ளவங்க தான். ஓகே, எல்லாருமே மியூச்சுவல் ஐடியில் உள்ளவங்க தான் போல. நிறைய தான் சொன்னேன். புரியுது, அது புரியுது, நிறையான்னு புரியுது. ஓகே, பொறுமையாக பண்ணுங்க. 3 principles of a mutual aid network. Help each other, do all you can to further justice, not detest justice. Our slogan may have
the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. இதை புக் வர கொடுத்துருக்கோம். குஸ்ட் ஐட்டம் ஆட் ஆகுமா? ஆட் ஆகலை. You two look kind of... It's the symbol of the mutual aid network. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself, though. மெடல் ஆஃப் பீஸ் நான் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த மெடிசின் அண்ட் அந்த ஹியூமன் இதான ஃப்ரெண்டான எல்லாரும் உள்ளது. ஓகே ஓகே அவன் உள்ளே வந்துடுவான். ஓகே உள்ளே வந்து நல்லது பண்ணிட்டு இருந்தான் போல. பரவாயில்லப்பா. ஓகே ஓகே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தான்ல அவன் தான் நிவிலட்டால் சிறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர். பரவாயில்ல அது இன்னும் நல்லாவே தான் பண்ணிட்டு வைக்கிறான். நிவிலட் மேலே காண்டாகி இது பண்ணல கோளாரா. Did you manage to gather any intel? இருங்க என்னோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி 1 hour ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு எங்க காணும். You will let story quest. ஒரு 3/4 மணி நேரம் போட்டுருக்காங்க ஒரு வீடியோ. ஓகே இன்னொரு 1/2 hour மேபி 1/2 hour இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் Sasaki bro, welcome back. Welcome back to the stream bro. Hi, thanks for joining again. Thank you. Okay, இன்னொரு 1/2 hour இருக்கு actually. His Grace has requested your presence in his office. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. ஆமா ட்ரெய்லர் பாத்தீங்களா வந்துருச்சா? அதுக்காக தான் காத்துட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே 3 hours முன்னாடி வந்திருக்கு. லவ்வா கம்பேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின். ஓகே நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு ப்ரோ. 2 நிமிஷம் 41 செகண்ட். ஏதோ அனிமல்களை ஃபாலோ பண்ணுது. பெட்டா ப்ரோ இது என்ன இப்படி காமிச்சிருக்கானுங்க? இந்த மோஸ்ட் த்ரெட் தட் ஹார்பினர் கேன் கிவ் இஸ் மரத்தை அடிக்கிறது மாதிரி காமிக்கிறாங்க. மரத்தை விட்டுற மாதிரி இருக்கு கருவி. மரத்தை விட்டுற கருவி வச்சு என்னடா பண்றீங்க? சரி நான் அப்புறமா பார்க்குறேன். இதை முடிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன் நான் இப்போ. சர்ச்சிங் ஃபார் சம் ரெலிக் அப்படி இந்த மாக்க அப்படி பண்ணுறானுங்க. மரத்தை விட்டுற கருவிங்க இது. ஒரு அணிலாக பெருமையாக உணர்கிறேன் தோழர்களே. கீச் 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 கீச்.
ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. Allow me to introduce this டைம் ஜென்டில்மேன். fine எஸ், gentleman. நான் அதை பற்றி பேச நினச்சேன் ஆக்சுவலாக. எஸ், இவன் வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுறான் ஆக்சுவலாக. மெடிசின்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு மெடிசின் கூட ஃப்ரெண்டான ஒரு மனுஷன் செட்டிங் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டியான்ற மாதிரி செட்டிங் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டான். பட் உள்ளே வந்து அவள் வந்து 500 வருஷத்துக்கு ஒரு பாரம்பரியத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டா போயிருக்கான் போல். Why don't you explain everything to him? ஓகே, வந்துட்டு அந்த பேட்ச் இல்லை ஆக்சுவலாக. What do you want? What are you gonna do? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to Amelie? Hassan has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. That idiot! Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Who is pulling your What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. I can do that. You see, we're all I only intended to do some small business at first. Okay. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. Oh. After making a few trips, Right, I was suddenly approached by the Maréchaussée Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. You are looking at a very rare species. Righteously made. But I refuse to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. If to accept any of that ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Someone got me locked up here. And then you decided to take revenge What? on the Melusine? Rare species, huh? Yeah, isn't it nice to be rare? No? My initial target was Nervilette. But for some reason, in the end, I had to I recall that Kiara was the one who confiscated my goods for inspection. So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Kiara and force her to resign from the Maréchaussée Phantom. Nice to be unique, not rare. It's hard to find a righteously made. I'll be sure. I am sure about it. But let's not dig on that more, you know. It's nice to know a righteously made. Sasaki bro. தலையில் நிமிர்ந்து நடங்கள் பார்த்திபன். அதுக்குள்ள கேரக்டர் ட்ரெய்லர் கேட்டால் ரியாக்ஷன்லாம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. 3 மணி நேரம் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ள 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ இருக்கு, ரியாக்ஷன் வீடியோ. என்ன கான்சல் வச்சுருக்கீங்க நம்மளால்? ஆக்சுவலாக தியேட்டரில் அந்த வாட்டி காட்டுச்சு, பட் இந்த வாட்டி காட்டியிருக்குமா? வாய்ப்பு இல்லையே. ஓகே, sometime it showed, but I didn't use them. என் தலைவன் இன்னைக்கு ஃபீல் இறங்கினாலும் 40K per hit அடிப்பான். Exactly. C0 R0. Oh, okay. ஆர்மிக்கு some character உங்கள்கிட்ட கான்ஸோட இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல. கான்ஸ் ஆர் R1. I'm not sure about it. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? So I thought, okay, compulsory நீங்கள் வந்து கான்ஸ் எடுத்துருப்பீங்கன்ட்டு ஃபார் ரைட்டிஸ்லி. சின்ஸ் அவர் கான்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். C1 ஆக்சுவலாக மறைச்சி வச்சுருக்காங்கன்ட்டு கேள்விப்பட்டேன். DPS இதை. Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. Algorithm C1 R1. Okay.
இல்லை ப்ரோ இந்த வாட்டி பண்ணும்போது தான் we were seeing ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது Sijuin, please take him back to the detention center. சார் இது என்ன நடக்கும் இவன் எதுக்கு இப்படி பண்ணியிருக்கான் பண்ணானா பண்ணலையா வேற யாராச்சும் பண்ண சொன்னாங்களா ரைட்டா மிஸ்டேக் சிஓனிஸ் ஹெச்எஸ்பி காம்போஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate அவன் தான் அது situation of the அல்கேரம் Melazines to stir up greater chaos? ஓஹோ ஓகே 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 ஆமாம்ல டென்ட்ரோ டென்ட்ரோ தானே இருந்துச்சு போன வாட்டி ஓகே ஓகே அதை பிடிங்கிட்டானுங்க பண்ணாடுங்க Yes, I experienced a Peter. similar... How long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just ரெண்டு sit பேர் back. இன்னைக்கு மறுபடியும் I trust that they would make different choices from before. நீங்கள் ஆக்சுவலாக சேலரியே போச்சு 9 மணிக்கு நைட் சவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பவர் ஆகிடுச்சு எஸ் எஸ் வாங்க